Olá pessoal, aqui é o Tiago. Pessoal, bora lá então continuar aqui em Assassins Creed Valhalla. Vamos continuar então onde parámos no último episódio. Peço, claro, para vocês deixarem o vosso likezinho, que é extremamente importante. E bora lá, vamos continuar. Estamos aqui com a RANDVI. Tínhamos de ir até Cambridge com ela. Acho que podemos fazer uma viagem rápida, não? Onde está a missão? Cambridge é para cá. Ela veio connosco, certo? Onde é que ela está? 1000? Mil? What? Está a RANDVI. Não me digas que temos de mesmo medir. Ah, e ela não está aqui. My God. Pois ela ficou para trás. Boa, boa. Ai, é sério, vou tentar navegar mesmo. My God. Bom, vai ter mesmo de ser à moda antiga. Oh, RANDVI. Won't take the long ship today. This trip is for us. Just you and me. Is that a problem? Not at all. É maluca. As long as I get some air and sun, I will be fine. I spend too much of my day in the longhouse. We will need to cross the river at some point if we want to enter Grandibridgeshire. If you know a better way, I would love to hear it. Is swimming not an option? Swimming? Vamos nadar então. Are you joking? A boat or a horse would always do. This water smells off. You get used to it. I do not wish to. A boat or a horse would always do, but I'm not opposed to the more traditional methods. My God. A pé. Então vamos lá, a pé. Temos ido de cavalo pelo menos? Ou temos mesmo de ir a andar? Ok. Felizmente podemos ir de cavalo. Pior é que é do outro lado do rio. Sério. Olha, temos que ter de sair. Vai, anda. Segue-me. Então. Para que é que eu atravessei o rio? Desnecessário. Então. Sabes nadar? Olha que não parece. Meu Deus do céu. Boa noite, Luís, tudo bem? Não, ela não quer ir de barco. Ela não quer ir de barco. Ela acabou de dizer. Aliás, o Eivor perguntou. Então e se nós tivermos de atravessar o rio? Ela disse. Podemos nadar. E por cima ela não sabe nadar. Ela está a nadar como os cães. Oh, RANDVI, tu estás bem? Queres uma boia ou algo do género? Meu Deus. Estou à tua espera. Para lá nadar, meu. Parece um cão. Vá lá, então. É hoje. Oh my God.
Entras, não sobes. Isto não é nenhum carro para entrar. É um cavalo para subir. Eu não acredito nisto. Agora vou ter de passar o rio outra vez. It really is lovely here. I have not been this far east of the settlement. Realmente é espetacular, vai. So small a pen. Hear stories from you and the scouts without ever venturing. Ui, agora nadar como um cão. Gods, do you smell that? The earth and the air. It is good to be out here. Meu Deus, agora tenho que estar à espera dele. Vai, estou à tua espera. Oh my god. Eu estou só aqui a treinar, tá? Se bem que me apetecia fazer isto a ti, sinceramente. Bora. Então! Olá! Eivor, there. What is that? This is where the Summer Army retreated when Grantebridge was lost. They seem to have resettled the city in full now. Right, right. I know this land so well by its map, but to see it in person brings it to stunning life. A Roman marvel. I will not soon forget this sight. Ela quer ver as paisagens. Oh, sério, mais um rio. Oh. Agora tu és capaz. Como é que tu estás a nadar? Nada lá. What? Meu Deus, parece um crocodilo. Já está. Sinceramente, já estou a chorar, meu. Como é que é possível? Esta é a missão mais estúpida que eu já fiz. Anda, bora. E sabes uma coisa que eu te digo? Vamos ter de atravessar o rio outra vez. Ah, ok. Agora parece um cão. Outra... Há bocadinho parecia um cação ou um crocodilo ou sei lá. Meu Deus do céu. We should make our way to the Longhouse. Oh, it's bigger than I imagined. Rustic, woody, beautiful. And everything seems quite new. Under Soma's guidance, the Summer Army built this town up from a small village. They wanted a hub for trade near London, and a launching point for incursions into Wessex. Well, it is impressive. Some interesting architectural ideas here too. Ah, felizmente consegues correr. Estava preocupado, sinceramente. Onde é que é a entrada desta coisa, mano? É para cá. É para cá, é para cá. É para cá, bora.
Meu Deus, ele está a enterrar os pés no chão. Well, is that Eivor I see? It's been quite a while since I've seen your face around here. I know you, I think. One of Soma's loyal men. Magni, is it? Yeah, good memory. Good to see you again. This is RANDVI, a dear friend and a sturdy fighter. Well met, RANDVI. Eivor seems to have a preference for befriending lovely women. You know, I noticed the same thing. I expected more people about Magni. Has something happened? Soma rounded up some warriors and took them west. She's hoping to open a new trade route with Ox and the Voda. Only now, in times of trouble, I have discovered I am not the surrogate leader I should hope to be. What sort of trouble? Oh, a pack of surly bandits have encamped nearby. To the east of the water's edge. They attack all merchants who travel here by river or road, and word is spreading quickly. It's keeping traders at bay. That could cripple your town if it carries on too long. It's crippled me already. The bastard stole my horse yesterday morning. So what will We you... can take care of them, Magni. And if we don't find your horse, we will steal you a new one. Well, that would ease my mind. I have nothing to offer you for this deed, but the bandits surely would. Take from them what you like. Good. Consider the matter handled. Eivor, come. We have a camp to raid. The bandits are camped on the river, he said, east of the water's edge. You volunteered us for a fight, RANDVI. Is that your idea of a pleasant ride through the country? It must be. I surprised even myself. Away from the table for a day and already you're lusting for blood. A feeling you must know well, no? I have always wanted to experience the world as you do, and now I will. Unless you have a more interesting day planned for us. We will help Magni clear these bandits. But do not be rash when we find them. The Raven clan needs your steady hand. Yes, indeed, my lord. I shall follow your order to the letter. If I did not know any better, I would say you're teasing me. Oh, certainly not, Eivor wolf-kissed iron-fisted Drenger. I would never tease one with such commanding authority. There, the bandit camp. All right, stay close. Bora lá. As I do. Rude and look sternly at the horizon. By all means. I thought you wanted to do this in secret. You seemed hot for... Ah, So here we... esquece isso. Não, meu. Então estou a tentar usar o warp. What? O que é que aconteceu que nem eu percebi? Maluco. Falece aí, vá. Falece. Tudo. Mais? Há mais? Ah, estás aí. Já foste. There. That's done. Now to deliver Magni his horse. Espera aí. Diário de um bandido. Quem quiser ler, coloque pausinha aí. Está tudo visto aqui.
That was a thrill, Eivor. We are champions of Grandbridge. Do you know of any other towns that need liberating? You don't think we have had enough drama for one day? We should return to the settlement. Or we could have a drink. O que é que ela está a fazer? At home. Tekla has all the mead and ale we could want. Eivor, our outing has hardly begun. Find us an alehouse and let us make ourselves at home. Let's return the horse. And if your thirst remains, we'll look around. Lá vai. Magni, we solved your bandit problem. Did you? Well done! And did you find my sweet mare? Your horse is outside, waiting for you. Thank the gods she is safe. And thank you, Eivor. And your friend RANDVI, wherever she is. She is here somewhere. Eivor, over here. Look at this. Oh, someone is thirsty. Ela parecia sempre tão To get drunk. formal e agora parece tipo uma adolescente mal comportada. What are you playing at? A drinking contest. You versus me. Wolf-kissed versus Table Maiden. RANDVI, we can do better than Table Maiden. Mead Queen, then. All right, let us drink. Beautiful. RANDVI, don't let him win. A good shot, Eivor, but RANDVI's done you better. Eivor is a beast, but you have my fealty, RANDVI. Ah! Pouco. There, you see? Should not have tried to outdrink me, RANDVI. It cannot be done. Strange. I see your lips moving so rapidly, yet all I hear is, "Thank you, RANDVI." So, are you satisfied? My head is ringing like a bell. More than satisfied. Now come, we'll ride this off and take in the air as we head home. After just one more stop. RANDVI. It's a sunken tower near a waterfall, close to home. We can stop for a look, and then you are free of me. It's near the highest point of a hill, just south of the settlement. Easy to spot, I'm sure. All right, one last stop then. I know it might not show, Eivor, but I am terribly excited. Oh, it shows. Leaving already? Well, I do hope to see you again. Ah, yeah. Return any time. I might have to, Magni. Thank you for everything. No, thank you. Safe travel. Cavalo ia derrubando aquela senhora ali. E vai. I think you may have punctured poor Magni's heart back there. What can I say? Not the first, and it will not be the last. I name you RANDVI, slayer of bandits and breaker of hearts. I will sound it with pride. Sunniva described his tower for me. A desolate yet peaceful place. I am eager to see it. After a full day of action, Foi sem querer, pá.
I've had my fill of adventure. Time for a little rest. I was wondering something. You and Soma, was there something more to your bond? You spoke of her with a particular shine in your eyes. We grew very close, very quickly. Is that what you mean? Tipo, No, I mean, did Ah, something happen between you two? What sort of question is that? An innocent one. Innocent as a newborn babe. Nothing happened between us. That is my answer. I find that disappointing. If I were you, I might have tested the waters. Eivor, entangled by a hardy Jarlskona as she leads her army to victory and prosperity. A rather appealing match. I'm going to pretend your last words were taken by the wind, RANDVI. If you must. a cascata é aquela ali? Look there. That must be the tower. Take the bridge. Ali se... Ah, pela ponte? Ok. Just as beautiful as Sunniva's stories tell. Can you imagine how it looked when it was first built, hundreds of winters ago? Sometimes when looking at a map, I imagine little people in their little armies, traversing the land. And now, staring at these ruins, I imagine people of old, how they lived, never knowing what would become of their monuments. You have a fertile imagination. I want a view from the top. Shall we? Lead on. Segue. Dizer, há pouco, agora estás a nadar. Há pouco parecias um cão a atravessar o rio. Where you put your fingers. These stones are old and weathered. Lá parece. Passas-te, não? Certeza que sim. Eu não cliquei para tu saltares, meu. My God, vai. You That's a climb lot, well, sim. the one who folds maps. You jest, but I have raised the frames of longhouses and hammered the ribs of longships. My hands are calloused from hard work. Well, well. Look at this. A stunning view. It reminds me of my early years in Norway. How I used to climb the hills beyond the wood. You have an adventurous heart. I hardly see it behind the table, but now I've watched you scale a tower in furs, soaking wet. I was rowdy in my youth. Hunting, sailing. I was a wildling of the open air before I became this staunch and stoic woman. Married off in service of peace between two clans. A noble and worthy role, but not one I had ever imagined for myself. You would have made a fine wandering warrior. A Jomsvikinger, free to come and go as she pleased. I think so too. It may be we would have sailed together over the open seas, raiding or traveling. Or faced each other on the field of battle. Without your marriage to Sigurd to secure peace, our clans might still be at war. True. Very true. Thank you for today. Every bit of it has been a dream, and I'm not keen to wake. Then don't. We can stay here as long as you like. Yes. What? Mas ela não é a mulher. Não é a mulher do irmão dele. I'm sorry. I shouldn't have. I got away from myself. No need to apologize. Sigurd is your brother, and I have put you in a very difficult position. The heart does not do politics like the head. It may be the meat, it may be the air, but there's no need to apologize. I am sober enough. But the truth of it is, I have felt this way for some Tal time. traição. I care for you. Ah, sim. Agora é que eu estou a associar a traição
que aquela bruxa, agora não lembro do nome dela, Valka, disse que ele ia cometer contra o irmão, falado pela vidente. É isso mesmo. Gosto de você como amiga. Eu sinto o mesmo. E agora, meu? Agora é um dilema, mano. Agora é um dilema. Porque é assim. Claramente o Eivor, a mim parece-me pelo menos que o Eivor sente qualquer coisa por ela, não é? Ele te fala sempre dela com tanta admiração e não sei o quê. No entanto, o Sigurd, certo? Acho que é o irmão dele se chama Sigurd. Eu não sou bom com nomes, ok? Portanto, desculpem-me se eu errar algum nome. O Sigurd não é irmão de sangue dele, mas ajudou-o quando ele era criança. Enfim, fez tudo por ele, ajudou-o a crescer e etc. Portanto, eu acho que não é certo traí-lo, não é? RANDVI, I do wish that I could indulge this feeling further. Eu vou dizer que não é possível no momento. Of course. Yes. I was foolish to. Let this be a dream then. A moment that never happened but in our minds. I would not wish you to see me so weak as that. You need feel no shame. This stays between us. And at worst, we have had a beautiful day. As friends and kindred spirits. More than enough for me. I would like to stay here, if it is all the same to you. I would like that. Ok, eu acho que fiz o certo, pelo menos. Em termos morais é o acertado, não é? Não andar a... Enfim. A sair com a irmã com a mulher do irmão. E pronto. Enfim. Acho que se o Sigurd fosse um idiota, mas não, o Sigurd ajudou bastante o Eivor. Portanto, não acho certo nós trairmos o Sigurd. Must have returned to the settlement. Ok. Desvalorizada. Enfim. E 6 mil de experiência. Vai lá, vai. Bom, missão concluída. Vamos ver o que é que temos mais aqui de missões. Destruindo a Ordem, um novo lar, chega ao nível 5. Viking, conclua 10 contratos. Em sonhos, construa a casa de Valka. Uma breve história dos ocultos. Encontre todas as páginas do Odyssey. Tá. Vamos voltar para a nossa aldeia. E vamos voltar para a nossa aldeia. E vamos ver então lá uma nova aliança no mapa. Mas sim, era esta traição que a Valka falava. Que a Valka dizia: tu vais trair o teu irmão. Eu acho que era esta a traição que ela falava, não é? Temos 4 pontos de habilidade, agora não entendi. Vai, vamos usá-los então. Lança e foice, caminho do lobo, dano de assassinato, par na cabeça. Vamos para aqui para abrir mais uma árvore aqui. Oh, mais de vida. Boa. E abriu mais uma. Bem, isto é uma árvore de habilidades gigantesca este jogo. Mesmo a sério. Bom. Vamos lá. Good day! Então, está tudo normal, não? Não vamos falar sobre o que aconteceu? Eivor, RANDVI, why did you leave? We could have returned together. we could have, but I was restless. A quiet walk alone clears the head. And you do snore a little, like a wounded bear. That's a lie. I had a wonderful time, Eivor. Thank you for your company and your friendship. And you for yours. Now, shall we get back to it?
Era conversar sobre nós. É lá. I Mostra want to see o the mapa da alignment. aliança. Bom, ok. Nós temos já, aqui está concluído. Está concluído. 130 de poder. Vai lá. 250 de poder, meu. O que é isto, meu? Concluído. Concluído. Sim, estão 3 concluídas. Tá. 90 de poder e 90. Bom, vamos aqui então a esta. Oxfordshire. What of Ora. Oxenfordshire? Sigurd told me he had business there. Ah, yes. Sigurd is there now, in fact. He bids you go meet him as soon as you can. He has partnered with a rebellious thane called Giedrich, and hopes to install Giedrich as elderman in exchange for an oath. There is an alehouse at the center of Buckingham. Sigurd will meet you there. Ok. I should join my brother then. Where is Buckingham? Along the great Ouse River that divides Oxenfordshire. Sigurd will be pleased to see you. Ok. Ainda é longe, hein? Será que há lá alguma coisa próxima? Vamos ver, é para baixo. Para baixo. É aqui. Não há assim nada assim muito próximo, mas há aqui algumas coisas mais próximas. Para aqui então. E não sei se do sítio onde nós estávamos não era mais próximo. Agora olhando melhor para o mapa, olhei assim de relance. Não sei. Se calhar era mais próximo dali, mas enfim. Vai, segue aí. Deixa-me lá falar com este tipo. Só me dá aqui um mapa da região. That's all I have for now. Ah, a sério? Eu já tinha falado com ele. A sério? E tu? Não tens nada para mim? I have nothing more to... Ah, então. Fui para um sítio que eu cá sei. Shouldn't be seen here. I hope you work. Sim, oh. Estou muito preocupado com isso. Estou muito preocupado em ser visto aqui. Sempre entrando no modo foto. Espera aí. Desculpem, amigos. Vou ter de ver o que é que se passa ali.
filthy wretch! Assim não, né? Não estou a ver nada, mano. Lá, calma. Aqui mais alguém? Aparentemente não. É isto, tesouro? Um pouco desiludido, sinceramente. Aí sobe então. Bom, continuando. Olha lá, deixa-me subir. Eita, o que é que se passa aqui? Here, girl! Come out! Daddy do! What has happened? Dandelion Puff upset some kindling. Bad girl. Everything burst into flames. I barely escaped. Dandelion Puff. My ickle talkie-walkie. She's still in the house. I rushed out, but she didn't follow me. Então vamos tentar ajudar a cadelinha, não é? Dandelion? Dandy do! Ai, onde é que ela está? Cadelinha! Está aqui? Está aqui, talvez. Dandelion Puff. You're no dog. This way, girl. Let's Uma raposa, anda, anda! Está aqui, onde é que ela vai? Your mistress is this way, Dandelion. Isto não é uma cadela, meu, isto é uma raposa. Vai!
stay in the burning house. Wrong, wrong, wrong. She's lucky to be alive. Friend, I soon will sleep in the comforting arms of the Lord. Can you please look after my ickle doggy dog? Dandy is no dog. She is a fox. A fox? How silly I've been. So that's why you love the forest so, eh, Dandy Buff? Pelo amor de Deus, confundiu um cão com uma raposa. Place for her. Bless you. I die in peace. Goodbye, my Dandy. Dandy do. Ah, nem quis saber. Tipo, morreu. A dona morreu. Enfim, ok, vá. Vai à tua vida. Leva para a aldeia. Ela vem atrás de mim. Talvez ela venha sempre atrás de mim. Vai, consegues seguir o cavalo? Anda. Ela vem atrás. Vai, bora, vamos embora. Tens é de ser rápida, porque eu não vou estar à tua espera. Vamos lá. We need a place for you to stay. Would you like to join my settlement? Já nem sei onde é que ela está. Está ali. Como é que ela foi? Olha, se calhar voltou para, se calhar foi para a aldeia automaticamente, sei lá. Yes, fine, move along. I need to cloak myself here. These. These soldiers are tightly wound. An alehouse. This must be it. Foi por um pouco. O que é isto? Sigurd is not here. I'll ask around. Estandarte marcando o domínio de Edwin. E Edwin? Povo de Buckingham. Quem quiser ler já sabe o que tem a fazer. Desculpem. These soldiers always leave a bleeding mess. Are you the alewife here? You are not welcome here. I've had enough trouble with Danes today. I'm not here to cause trouble. I'm looking for my brother, a large Norseman. It was him what caused the ruckus. Him and that other one were here, talking to Thane Giedrich. Then Lady Edwin's soldiers swept in. A fight broke out. Your brother and the tanned fella got away. The soldiers nabbed Giedrich, though. I was sorry to see that. He's well liked in these parts. Which way did my brother go? What's it worth to you to find out? Esta cara de otária. Simple question. Look, Dane, you start a scene or a scuffle, and I'll scream for soldiers. Estás à vontade. Soldados não vão te ajudar. Eu pago. You seem to respect this man, Giedrich. If he was talking to my brother, it's because he wants what's best for this Shire. Maybe you're a woman who also wants Oxenford Shire to be free and to decide its own fate. A woman who'll stand up for her village, who won't be crushed under the boot of oppression. I hope I am. Such a woman would help me find Giedrich's friends. You're right, you are. Your brother and his friend jumped through that window there and scampered off towards the river. It's a good bet they hid in one of them fish houses. Ok, obrigado. O poder do palavreado. O poder de persuasão é muito bom.
persuadir alguém é top. They wouldn't go far. I'll check along. Encontre Sigurd na peixaria. Cast about this land, my friend. É ali. Aparentemente. Tentar evitar os soldados. Não me interessa, se eles quiserem fight é fight que vão ter, mas... Smells like a fish house. Good. Wait! Stop! Ahlan wa sahlan, Eivor. We could have cut Assim. to bloody giblets, Wolf-kissed. Why so unnerved, brother? It's not like you. Half the soldiers of the Shire are hunting us. You must have noticed. Is that why you haven't come home? You're playing hide and fetch with the Mercian soldiers. Your brother's a busy man, Eivor. Weighed down by pressing duties. Feliz em rever você, Basim. Eu não falei com você, porque você está aqui? It's good to see you again, Basim. Even if you haven't kept my brother trained on the task at hand. It's not my place to lead your brother about like a bridled mare. Now there's an idea. Brother, we should be forging alliances. Send this man back to his warren before he leads you astray. Eivor, gods above, I'm grateful you've joined us. We have made strides towards an alliance, in fact. A local thane called Giedrich has pledged an oath to me. I've heard of him. The alewife also mentioned a Lady Edwin who commands the soldiers. Why not ally with her? Lady Edwin's husband was the Shire's elderman, until Gudrun's army ended his life. Now she's taken up her husband's fight, with a promise of aid from King Alfred of Wessex. Edwin vows revenge on the Danes who stole her husband and her livelihood. From what we know, Alfred is a fearsome king. If Edwin can win his full support, this Shire is lost to Wessex. So to fight her, you've pledged your sword to a minor thane who likely commands a gang of farmers and fishermen. Have faith, Eivor. A few hundred Saxons armed with hayforks and billhooks can be terrifying. Gods. All men and women, noble or peasant, have within them the seeds of something greater. This is true. Sometimes greater than the average mind can fathom. Well, Edwin has Giedrich in shackles now. All your plotting has turned to ash. Not if we act soon. She dragged her prisoners to the Longhouse. With you here, we can mount a surprise strike. If Giedrich is our best chance for an alliance, let's see it done. Ok. Parece-me bem. Pedra do Paladino. Arco Oxfordshire iniciado. Sigurd, has Basim talked you into something of little reward? Eivor, have you lost hope in my warcraft? I heed Basim's wisdom, but he follows my lead, always. He has the look of one who trusts none but himself. Basim is secretive by nature, but he is wise and forthright, and he has opened my eyes to a magnificent truth. He has promised me a reward so unusual, so incredible, it will shatter your mind to shards. Brother, our bond has the iron heft of a war axe. Do not let Basim and his prophecy... E a série de duas pessoas, muita gente a falar ao mesmo tempo, não. Aquelas tipas ali estão a dar dor de cabeça. We shall soon be the lords of Mercia, then all of England. But Basim has a deep insight. He's read wisdom in the lines of my face and heard the litany of my forefathers and, well, there will be time enough for my saga later. Ok. O pessoal que vai ver mais tarde no canal de gameplays. Termina aqui mais um episódio para vocês, amigos. Espero que tenham gostado. Deixem o like sim, como sempre. Fiquem bem. E até à próxima.